Dear Lord. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome, everyone. Добро пожаловать всем. Thank you for coming. Спасибо, что пришли. On time. Что пришли вовремя. Oops. Just a minute. My cartel string is tangled. Квартал запутались. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaratare Gopi Jana Vallabha Girivaratare Yashodanandana Prachajana Vangana Yashodanandana Prachajana Vangana Jamunatira Vanachare Jamunatira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaratare Gopi Jana Vallabha Girivaratare Yashodanandana Prachajana Vangana Yashodanandana Prachajana Vangana
Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunjabiyare Jaya Radha Madhava Kunjabiyare Jaya Radha Madhava Kunjabiyare Jai Om Vishnupad Paramahansa Parvacharya Stotra Satasi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Niki Jai ISKCON BBD Founder Charya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhaktavinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavanam Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Mayapur Ki Jai ISKCON Russia Ki Jai Sangatanya Yagya Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premananda Hari Hari All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Savakaya Chakshur Militan Jena Tasmai Shri Gurve Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества, и мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubheva Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобно деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого и полны сострадания к обусловленным и падшим душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, entitled The Status Quo. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 3, названная «Статус-кво». Chapter 11, entitled Calculation of Time from the Atom. Глава 11. Различные шкалы времени, начиная с атомной. Text number 32. Стих 32. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Antaha Antaha Saha Saha Tasmin Tasmin Salile Salile Aste Aste Ananta Ananta Asanaha Asanaha Harihi Harihi Yoga Yoga Nidra Nidra Nimila Mila Akshaha
Akshaha Stuyamanaha Stuyamanaha Jana Jana Alayai Alayai Anta Satasmin Salila Antasatasmin Salila Aste Nanta Sano Harihi Aste Nantasano Harihi Yoga Nidra Nimilaksha Yoga Nidra Nimilaksha Stuyamano Janalayai Stuyamano Janalayai Anta Satasmin Salila Antasatasmin Salila Aste Nanta Sano Harihi Aste Nantasano Harihi Yoga Nidra Nimilaksha Yoga Nidra Nimilaksha Stuyamano Janalayai Stuyamano Janalayai Anta Satasmin Salila Antasatasmin Salila Aste Nanta Sano Harihi Aste Nantasano Harihi Yoga Nidra Nimilaksha Yoga Nidra Nimilaksha Stuyamano Janalayai Stuyamano Janalayai Antasatasmin Salila Anta Satasmin Salila Aste Nantasano Harihi Aste Nanta Sano Harihi Yoga Nidra Nimilaksha Yoga Nidra Nimilaksha Stuyamano Janalayai Stuyamano Janalayai Lapati Prabhu Antasatasmin Salila Anta Satasmin Salila Astenantasano Harihi Aste Nanta Sano Harihi Yoga Nidra Nimilaksha Yoga Nidra Nimilaksha Stuyamano Janalayai Stuyamano Janalayai Antaha Antaha within Вен Внутри Saha Саха that То to Tasmin Тасмин in that In Тех Salile Салиле water Water Вода Voda Aste Асте there is There is Покоится Ananta Ананта Ananta Ананта Ананта Ananta Asanaha Асанаха on the seat of On the seat of На троне Harihi Арихи the Lord Lord Господь Господь Yoga Йога mystic Мистик Мистический Nidra Нидра sleep Sleep Сон Nimila Akshaha Немила Акшаха eyes closed Eyes closed С закрытыми глазами Stuyamanaha Стуяманаха being glorified Being glorified Превозносимый Jana Alayai Jana Alaya by the inhabitants of the Jana Loka planets. By the inhabitants of the Janaloka planets Translation by Srila Prabhupada. Обитателями Перевод. планет системы Джаналоки Oh, sorry. We'll do that again. Jana Alayai Jana Alaya by the inhabitants of the Jana Loka planets. Обитателями планет Джаналоки Okay. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. With his eyes closed, the Supreme Lord, the personality of Godhead, lies down in the water on the seat of Ananta, and the inhabitants of the Janaloka planets glorify the Lord by offering him prayers with folded hands. Верховный Господь, Личность Бога, с закрытыми глазами покоится на троне Ананты, который раскачивается на водах вселенского потопа. А обитатели планет системы Джаналоки, сложив ладони, прославляют Господа в своих молитвах. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. We should not misunderstand the sleeping condition of the Lord to be the same as our sleep. Сон Господа не следует сравнивать со сном обычного человека,
Это разные вещи. Here the word yoga nidra is specifically mentioned, which indicates that the Lord's sleeping condition is also a manifestation of his internal potency. Здесь употреблено слово йога-нидра, указывающее на то, что сон Господа является одним из проявлений его внутренней энергии. Whenever the word yoga is used, it should be understood to refer to that which is transcendental. Там, где употребляется слово «йога», речь всегда идет о трансцендентных предметах. In the transcendental stage, all activities are always present, and they are glorified by prayers of great sages like Bhrigu. На трансцендентном уровне есть место всем видам деятельности. И такие великие мудрецы, как Бригу, прославляют эту трансцендентную деятельность в своих молитвах. And that's the end of the purport. На этом заканчивается комментарий. Now, to me, this sentence is important. Для меня вот это вот предложение очень важно. Whenever the word yoga is used, it should be understood to refer to that which is transcendental. Там, где употребляется слово «йога», речь всегда идет о трансцендентных предметах. In other words, yoga really means union with the Lord, or means bhakti yoga. То есть, другими словами, йога на самом деле означает единство с Господом, то есть бхакти-йога. But these days, when people use the word yoga, they mean hatha yoga only. Но в наши дни, когда люди говорят «йога», они имеют в виду лишь хатха-йогу. And even devotees do this. И даже преданные этим грешат. But if you want to talk about hatha yoga, you should say hatha yoga. Но если вы хотите сказать что-то про хатха-йогу, так и говорите хатха-йога, Not just yoga. а не просто йога. Because if you just use yoga to refer to hatha yoga, it implies that hatha yoga is the only yoga. Потому что когда вы называете хатха-йогу просто словом йога, подразумевается, что вы все остальное не считаете йогой, что хатха-йога — это единственная йога. Although it's not the only yoga. Но это не так. Это не так, она не единственная йога. And in fact, it's inferior to and subordinate to bhakti yoga. И на самом деле она ниже бхакти-йоги и подчиняется бхакти-йоге. Okay, any questions or realizations? У кого-то есть вопросы или кто хотел поделиться тем, что осознал? There is a verse about there is a yoga nidra, sleep, yes, but there is materialistic nidra. There is a materialistic sleep. There's a verse. It's I think it's the second canto. Yes, nidra hara vihara, nidraya hriyate naktam. Nidraya hriyate naktam, jabhavaya chabhavaya. Wait a minute. Nidraya hriyate naktam, dibacharte, no. Nidraya hriyate naktam, jabhavaya chabhavaya, divyacharte hayavajan kutumba paranenava. The materialistic people are involved in four things, first of which is sleeping. Материалистичные люди занимаются 4 вещами. И первое из них — это сон. Though sleep is necessary for good health Хотя сон необходим для хорошего здоровья, and for proper functioning of the intelligence. для того, чтобы разум как следует функционировал. But the problem is with the materialists that they're not only sleeping at night, Но с материалистами проблема в том, что они спят не только ночью. but their whole life is sleeping Вся их жизнь — это сон. because they're in Maya, they're in ignorance. Потому что они в майе, в невежестве. Srila Prabhupada spoke about the night dream and the daydream. Шрила Прабхупада называл это ночными снами и дневными снами. He said, just like there's a night dream, there's also the daydream. Он говорил, точно так же, как нам ночью что-то снится, так и днем нам просто все снится. People are dreaming at night, and then all day long, they're living in a dream. Люди видят какие-то сны ночью, и потом весь день живут во сне. We should be careful not to be like that. И мы должны быть осторожны, чтобы тоже не стать такими. We should be always awake in Krishna consciousness. Мы должны всегда быть пробуждены в сознании Кришны.
Okay, anything else? Что-то еще? About this verse, I just this verse that you recited, it's about the activities of materialistic man during the night. They are either sleep, either having sex in the night, and in the daytime they are either making money or maintaining their relatives. Two activities, day and night. And I think it's significant there's a difference between Lord's sleep and materialistic sleep, you know, and that materialistic activities. That's that's activities. Two activities distinguish mystic sleeping and yoga sleeping, right? Okay, so translate. То есть этот стих, он говорит, который Гурмаш процитировал, говорит о том, что материалистичные люди по ночам занимаются либо, то есть они либо спят, либо занимаются сексом. А днем они либо зарабатывают деньги, либо поддерживают своих родственников и семью. Вот. И такая, для меня показалось важным, что это отличие, в чем материалистичный сон отличается от йога сна. Когда вот если мы этими не занимаемся, да, то есть sexual intercourse distinguished, right? То есть если нету секса, то это можно считать, что if we have not sexual intercourse, it's called yoga nidra, right? No? What? No, I mean if we have The Lord, wait, okay, just translate. What Ну, you в just общем, said. вот отличие такое, то есть между сном Господа и нашими снами, как мы, как мы спим. Yes, the Lord is not having sexual intercourse during his yoga nidra. Да, Господь во время своей йога-нидры сексом не занимается. The basic principle is that whatever is material is the opposite of whatever is spiritual. Главный принцип в том, что материальное всегда противоположно духовному. They're polar opposites. Это диаметральные противоположности. Okay. But What's that? Sleep itself, it's both. It's applicable to both conditions, right? Sleep Translate. Ну вот сон как таковой, он применим вот и к обоим случаям. Yeah, but as Prabhupada explains here, it's entirely different. We can't even imagine how different it is. Но, как объясняет здесь Прабхупада, это совершенно другое. Мы даже представить себе не можем, насколько это разные вещи. Therefore, we should not even try to compare the Lord's yoga nidra to our sleeping. Поэтому мы не должны даже пытаться сравнивать йога-нидру Господа с нашим сном. There's no comparison at all. Это совершенно несравнимые вещи. The Lord's sleeping is totally transcendental. Сон Господа совершенно трансцендентен. Our sleeping is totally in the mode of ignorance. А наш сон совершенно в качестве невежества. Okay, anything else? May I Yes, interject something? go ahead. As far as I remember, in the Ashtakaliya Lila of Krishna, he doesn't have any time for sleeping. As soon as he comes back from the meeting with the gopis, he pretends to be falling asleep, but then his cowherd boyfriends come to wake him up and to go to the pasture to watch over the calves. So, it's different. Насколько я помню, в Аштакалия Лиле у Господа Кришны вообще нет времени на сон. Как только он возвращается ночью со встречи с гопи, притворяется, что ложится спать, тут же приходят мальчики-пастушки и зовут его пасти телят. Yes, but what we're talking about here is not, you're talking about, how do you say? You're talking about Krishna in Goloka Vrindavan. Да, но вы говорите о Кришне в Галока-Вриндаване. Or Gokula Vrindavan. Или в Гакула-Вриндаване. Adi Purusha, the original Krishna. Это Ади Пуруша, изначальный Кришна. But
here we're talking about Vishnu expansion of the Lord. А здесь мы говорим об экспансии Господа Вишну. So in his original form of Krishna and Goloka, I don't know, perhaps he doesn't sleep at all. Да, в своей изначальной форме Господа Кришны на Галоке, возможно, он и правда никогда не спит. As you pointed out, one particular pastime. Как вы упомянули эту игру. But here, this is part of his duty. This is what he does. He does yoga nidra in his Vishnu expansion. Но здесь, в своей экспансии Вишну, сон является частью его обязанностей. Это йога-нидра. Okay. Anything else? Что-то еще? The next verse has a purport that may stimulate some discussion. Следующий стих имеет такой комментарий, который может вызвать некоторые споры. For which I don't think we have time. И я думаю, что на это у нас не будет времени. So therefore, we'll save the next verse for tomorrow. Поэтому мы оставим следующий стих на завтра. Thank you very much. What? Спасибо вам всем. Yeah, we have time, but we don't have time for discussion. No discussion. Just realization. Just realization. You want to say? Oh, okay. Yeah, this about sleeping. Just recently read that sleeping is death and sleeping is similar conditions. Death and sleeping, because it's but difference is the time. We sleep in some particular small amount of time, but death is also sleeping, but like 9 months, 8 or 9 months sleeping, and then obtaining new body. But in both cases, it's devastation is going on. Devastation means we are losing everything that we have here during the night, because in the night we forget everything about our body that we possess and dreaming about completely different things. Death also the same condition. We just losing everything that we have here and just obtaining a new body after some months. This is the same conditions. We can imagine what death is by analyzing the sleeping condition. Okay. Translate. То есть вот по поводу сна, сон и смерть это вот такие похожие состояния. Недавно читал, Прабхупада пишет, что вот сон это та же самая смерть, только она вот, происходит меньше по времени, будет там 7-8 часов. А смерть это то же самое состояние, только 8 месяцев, 8-9 месяцев длится. Вот, в течение которых мы забываем, мы теряем. Происходит как бы разрушение такого всего, чего мы имеем, потому что мы абсолютно забываем о том, кто мы и что у нас есть. Мы можем видеть сны о том, что совершенно других, что мы совершенно других находимся в ситуациях, обстоятельствах, другие тела там у нас и так далее. И смерть то же самое состояние, что мы просто ждем, в таком состоянии находимся 8 месяцев, пока формируется наше новое тело. Okay, good. Thank you. Хорошо. Спасибо. То есть мы можем понять, что такое смерть, просто на примере сна. Sleeping is a good example of death for us. We can understand it. Yeah. Okay, good. Okay, Srila Prabhupada ki jai. Jai. Gaur Bhakta Jai. Vrinda ki jai. Namo Jai. Vishnu Padaya Krishna Vastai Pradaya Shimati Shobhata Bhakti Swami Saraswati Bhagavani Suni Bhari Vastai.